Hello students, today we will discuss the Marquee tag in HTML. Just open this one in command prompt. Okay, then open in VS Code. Just you need to write, yeah guys, this is done I think. Previous class we discussed with about the anchor tag. Okay, done. Okay, so today we will discuss the anchor tag, about anchor tag. What is the, sorry, anchor tag, not anchor tag. Marquee tag. Marquee tag in HTML. Hey guys, suppose if you want to scroll some text or images, some headings like that, you need to use the Marquee tag. This Marquee tag look like this is a pay tag actually. The Marquee tag, like this is a Marquee tag in the HTML. Creates a scrolling. You want to scroll that one. Scrolling text or images. You can take text or images. Image effect within a web page. ఒక వెబ్ పేజ్లో మనం ఇమేజెస్ దెన్ టెక్స్ట్ ఏమన్నా స్క్రోల్ చేయాలనుకుంటే we use the Marquee tag. So it allows this Marquee tag and take point allows the content to move horizontally. Actually, by default this is horizontal. You need to take horizontally or vertically axis across the screen. You need to take like this, guys. So it allows the content to move. It may be horizontal or else you can vertical. By default that is the horizontally. We will give example for that one. నువ్వు స్క్రోలింగ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వకున్నాను బై డిఫాల్ట్ హారిజెంటల్ గానే స్క్రోల్ అవుతా ఉంటుంది టెక్స్ట్. సో ఫర్దర్ ఇన్ కేసు నువ్వు వర్టికల్ గా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ వర్టికలీ అని మనం చేంజెస్ చేయాలి. టాప్ టు బాటమ్ రావాలా, బాటమ్ టు టాప్ కావాలా అని చేంజెస్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ I think this is a dynamic movement of the elements can add చేయొచ్చు actually. Can see, and it provides providing a simple way to add dynamic movement. Guys, to the element like that you need to pass like this. This is the element HTML element, so that's why. Okay, guys, so we can use this one for anchor tag. Just I need to create one more. Just I'm creating a file name. Just you can take news.html. Okay, new.html. You take HTML boilerplate here. You can take like this HTML boilerplate. Here you need to take one Marquee tag actually. Marquee tag, guys. So by default it comes actually. There is a two attributes. We will discuss the attributes. Don't worry. So I am removing this one.
basically I'm removing this one. Inside that I'm taking as a lorem content, means this is a duplicate text. Okay, see, when I turn on that live server, one page will open, see, the text will be scrolled on the top of that page. So చూడు ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది మనకి హారిజాంటల్ గా వస్తుంది. వే టు వేర్ యాక్చువల్లీ దట్స్ ద రైట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా స్క్రోల్ అవుతుంది ఇలాగా వెన్ యూజ్ ది మార్క్ ట్యాగ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ Marquee tag actually. So one by one చూద్దాం. This is some attributes is there. In Marquee tag there is some attributes. Here I'm taking as attributes heading. Attributes of Marquee tag. First one, take a BG color. Nothing but background color. If you want to add the background color, this is stands for background color, like yeah, background color, guys. Okay, see, suppose I'm adding here, just add BG. The attribute name is a BG color equal to, I'm applying red color. See guys, by default the background color red అనేది అప్లై అవుతుంది. Still I am not applying any CSS guys, just HTML లోనే attribute name అనేది మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇలాగా. దట్ attribute name ఏముంది మనకి BG color, background color అనేది red కి అప్లై అవుతుంది. So here apart from this, right, you can use any color names actually. So we will discuss color names. We can give different types of color names actually. Not only color names కాకుండా you can pass in hexadecimal code also, like this. Okay, some random color will came here. So ఇట్లా different గా కావాల్సిన మనము magenta, we can apply magenta also. See, so these are all the background colors you can apply. So apart from this, you can apply height and width also. That is the take at height, then up width. Okay, this is height of that Marquee tag, height of the elements, then width of the element, nothing but the tag actually. So here you can set the height actually. I'm taking as height, guys. Height equal to apply 200 px, okay? Or else you can more than, that's too much, you can apply 100, that's enough I think. So then further you can apply the width actually. Suggestion is not come, you can directly enter that one, 500. See guys, ఇలాగా కావాల్సిన మనం హైట్ విడ్త్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మార్క్యూ ట్యాగ్ కి ఓన్లీ హైట్ అండ్ విడ్త్ అనేది ఇట్లా అప్లై అవుతుంది మనకి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ది డైరెక్షన్. ಯಾವ డైరెక్షన్ లో రావాలనుకుంటున్నావు ఆ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి డైరెక్షన్. ఇట్ రిప్రజెంట్ ది direction of the element, means direction of the text actually, not element, means direction of flow of text, means direction of flow of the text అట్లా డిస్ప్లే కావాలనే దానికి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Do one thing guys, actually apart from this one thing, so instead that you can take one h1 also, డైరెక్ట్ గా h1 ని తీసుకొని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. So I am removing this code. Inside that, cut this path, take here one h1 inside paste చేయండి ఇలాగా. గైస్ ఇలాగా మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది, మీన్స్ టెక్స్ట్ అనేది బోర్డ్లో వస్తూ ఉంటుంది. అలాగైనా ఫర్దర్, సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ కదా, ఇట్ రిప్రజెంట్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ది డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ టేక్ ఏ డైరెక్షన్ అట్రిబ్యూట్, బికాస్ ఇయర్ వీ నీడ్ టు టేక్ మార్క్యూ డైరెక్షన్
direction. So here you need to pass the values, directions. So top nika kavala, you need to apply the top. See, direction spelling is wrong. Check it once. 5 years back. Yeah, that's correct. Why it's not? Just a minute. You can refresh here. So apart from this top, you can apply the down now. Down. Yeah. So you can apply the top, down. Oh, actually, that's the mistake. Is you need to apply. Actually, man, we apply. See, the top is not working. You need to apply in capital letters. That's the mandatory. See. Oh. You need to apply like this, guys. Top. It's not working. Why you need to work? That is a down. Okay, down link. I think it's not. It's working. Okay. Suppose left link by default, which is a right. You need to apply left here. See, guys. By default, left ko sound. Apply the right now. See? So here by default మనకి రైట్ సైడ్ ఇంకా లెఫ్ట్కి వస్తూ ఉంటుంది. సో వైల్ గివ్ ది డైరెక్షన్ ఇస్ రైట్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ ఇంకా రైట్ సైడ్కి వస్తుంది, మీన్స్ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. టాప్ దట్ ఈస్ టాప్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే టాప్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ హియర్ మీన్స్ వన్ ఉంది కాబట్టి దట్స్ వై ఐ థింక్ నాట్ డిస్ప్లే. యూ కెన్ అప్లై ది మార్క్యూ, అప్లై వన్ మోర్ మార్క్యూ. Okay, inside the take hello now. Okay. So apply here direction. I think we need to check the direction here. Or else directly you can do this. Mark Q. Hello. So here you can check direction top. Oh, top is not working, guys. I think top work but it's not working. We can use the up. Yeah, the top is not working. You need to apply the up. Here the value is up, down, then left, right. That's enough. So here you can take it, guys. Here you can apply the up. Okay. So down ఇంకా అప్ సైడ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలాగా. So this is the values you can give here. So what are all the values? Here you can pass the values. It is the first one. Up. Then apply. Second one down. Left. Then apply the right like this. So this is the things here we can pass the value for the direction. Like this you can pass the values. Okay. After that, here we have one more thing, that is the behavior. Behavior, guys. So behavior, this behavior, it represents the how we can scroll, means that is a scrolling or else sliding, అలాగా ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి అనే పొజిషన్లో మనము బిహేవియర్, దాని బిహేవియర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం, గైస్. హియర్ యూ కెన్ గివ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ వన్. behavior attribute, this attribute will represent the attribute, will represent the
this attribute will represent the scrolling behavior, nothing but movement behavior. Movement, you can take movement behavior, movement ఎట్లా బిహేవ్ మూవ్ కావాలనే దానిపైన బిహేవ్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ టూ వాల్యూస్. వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ బై డిఫాల్ట్ స్క్రోల్ ఉంటుంది ఇసి. సో మనకి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఎట్లా లెఫ్ట్, దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ, యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ వన్ ఆల్సో. లెఫ్ట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో మీరు డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ ఇవ్వకున్నాను పర్లేదు, డైరెక్షన్ వాల్యూస్ ఇచ్చినాను పర్లేదు లెఫ్ట్ అని. సో బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ కన్సిడర్ అవుతా ఉంటుంది అలాగా డిఫాల్ట్ వాల్యూ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది బిహేవియర్ కదా. సో బై డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ వాల్యూస్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ వాల్యూస్ హియర్. వాల్యూస్ ఫస్ట్ వన్ స్క్రోల్, స్క్రోల్ ఫస్ట్ వన్ స్క్రోల్, ఇది దిస్ ఇస్ ద బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు బిహేవియర్ స్క్రోల్ ఇచ్చినా నేను స్క్రోల్ అవుతానే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ అ స్క్రోల్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. సి 1 minute guys, yeah, okay. Here I'm taking apply here behavior, behavior equal to, it's the by default amount of the scroll. You can do like this, behavior equal to scroll by default. So in case scroll you can apply slide. Slide size ఏమైంది, వన్స్ స్క్రోల్ అయిపోయి స్టాప్ అయిపోయింది అక్కడికే. సపోజ్ యూ కెన్ యూజ్ లెఫ్ట్ అప్లై చేద్దాం. సి గైస్, ఇక్కడ ఇంకా ఓకే స్క్రోల్ అవుతా ఉంది యాక్చువల్లీ. అది ఎడ్జ్కి వచ్చేప్పటికి స్టాప్ అయిపోతుంది వన్స్ స్క్రోల్ అయ్యి, ఫర్దర్ మూవ్ అయ్యలే. సో ఇలాగా మనకి బిహేవియర్ టూ వాల్యూస్, వన్ ఇస్ ద స్క్రోల్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద స్లైడ్. యూ నీడ్ టు అప్లై స్క్రోల్ అండ్ స్లైడ్. Scroll and slide guys, there is a two values. Once the slide is say okay scroll అవుతుంది, బట్ అట్ ది ఎడ్జ్కి వచ్చేప్పటికి ఓన్లీ వన్ టైం అంతే. ఎడ్జ్కి వచ్చేప్పటికి ఇట్ విల్ స్టాప్. దిస్ ఇస్ అ scroll. Okay, further. So here we have one more thing, that is the scroll amount. Scroll amount. But scroll amount and means how much speed. It represents the speed of the scrolling. It represent the moving speed, I think moving speed or else scrolling speed and other. Yeah, scroll amount means scrolling speed. It represents the scrolling speed. అంటే స్క్రోల్ అవ్వడానికి స్పీడ్ ఎంత సెట్ చేయాలనే దానికి మనం here we use this scroll amount like this guys. Suppose I am taking as a, just you can take copy this code then paste it here. Scroll amount. So I am taking as a 20 guys. See, when I use this 20, see ఏమవుతుంది, స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది. or else I am using 50. See guys, full speed. Here you can use apart from slide, you can use this scroll వచ్చేసి the amount of the speed, the moving of that element is more while before that నార్మల్ స్పీడ్ కన్నా మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది. క్లియర్ గైస్, బై డిఫాల్ట్ 10 ఉంటుంది మీన్స్ యాక్యురేట్. సో యూ కెన్ యూస్ దిస్ వన్. సో వెన్ యూ యూజ్ దట్ వన్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ too late actually. So that is the thing you need to pass it here in by the numberings లోనే పాస్ చేయాలి actually. This is the thing guys, you need to pass like this.
This is all about Marquee tag. Okay. So apart from this, actually some space, H space is there, then horizontal space, vertical space ఉంది, అది కానీ చూసేద్దాం actually. So horizontal space, nothing but H space. Horizontal space equal to I am taking as in pixels, means pixels la ఇవ్వండి or percentage la ఇవ్వండి. I am taking as a 50% like this. See guys, ఏమవుతుంది 50% ఇలా మూవ్ మీన్స్ స్క్రోలింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇంకా 50% మూవ్ అవుతుంది ఇలాగా. సో రిమూవ్ దిస్ హైట్ అండ్ విడ్త్ ఫస్ట్, రిమూవ్ దిస్ విత్ హైట్ అండ్ విడ్త్ రిమూవ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్ గైస్? ఓకే, హైట్ విత్ సెట్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై లైక్ దిస్. సో 50% ఆఫ్ విత్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దట్ యూ కెన్ అప్లై 100% విత్ 100% అప్లై చేయండి, ఐడియా వస్తుంది. అప్లై 100%. ఓకే డన్. సో నౌ వి విల్ చెక్ ఇట్ హియర్. సి ఓహో, సో దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ బ్రౌజర్ విత్ నా. సో 50% ఇక్కడ మూవ్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో యూ కెన్ పాస్ లైక్ దిస్ 50% ఆర్ ఎల్స్ 50px అప్లై చేద్దాం. ఓకే గైస్, 50px నథింగ్ బట్ పిక్సెల్స్. అంటే దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ బ్రౌజర్. అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇంకా వర్టికల్ గా 50px మూవ్ అవుతుంది, ఎంటైర్ ఎలిమెంటే మూవ్ అవుతుంది. ఇది వర్టికల్ స్పేస్, ఈ స్పేస్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ టు టాప్ ఇంకా ఏమన్నా ఇది కావాలంటే యూ కెన్ అప్లై వి స్పేస్. V space, nothing but vertical space. So 50px, top link of 50px consume, or else you can apply the 100. You can just apply the 100. Okay, ఇంత 100px స్పేస్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాగా. సో ఇలాగా వర్టికల్ స్పేస్, దెన్ horizontal space. These are all the attributes guys, you need to know about the attributes. So horizontal space, and it accepts the values, pixels or percentage guys. You need to remember this thing, pixels or values. ಯಾವ దాంట్లో ఒక దాంట్లో అంతే ఇవ్వాలి, రెండు దాంట్లోనే ఇవ్వకూడదు. పిక్సెల్స్ ఆర్ వాల్యూస్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ వి హ్యావ్ వి స్పేస్, నథింగ్ బట్ వర్టికల్ స్పేస్. సో దిస్ ఇస్ అ vertical space, and it accepts the values. Which values guys? Same in pixels or per second. సో ఇలాగా మనం వాల్యూస్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ స్పెసిఫై ది horizontal space around the, can apply around Marquee. So horizontal space around Marquee, total Marquee tag around up horizontal space occupy చేస్తుంది, ఇది vertical space occupy చేస్తుంది total around. So this is all about the Marquee tag guys. So this is a important, as I think interviewer will ask, so which tag is used to scroll the text, or else which tag used to scroll the images. So images is done, na? Images is not, I think images is already done.
మీడియా ట్యాగ్స్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను చూడండి. సో ఆ మీడియా ట్యాగ్స్లో మనం 2 ఇమేజెస్ అనేది ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తాం. సి 2 ఇమేజెస్ పే చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ IMG into 2 images. Okay guys, so IMG2 into take it here. I think already images ఉంటాయి. One thing, here we can apply images. Yeah, car image is there. Hey guys, height కొంచెం సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. You can set the height for the image height. I'm taking as 100 enough, I think. Okay, now set the height for this one. 500. Let's see. Further one more image ikkada apply second image. You can take background images here. Background images, any image you can copy here. I am taking this one. So you can take this image, copy image address, means this is the absolute path. So because we are copying image from the browser now, so that's why this is the absolute path. I paste it here guys. Okay. Set the height and width for this image also. Height వచ్చేసి I'm taking, I think 100 is enough guys. Yeah, see. సో ఇలాగా మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎలా ఉందో అలాగా సెట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ వన్. సో వర్టికల్ వ్యూ వచ్చేసి అంత అవుతుంది. యాక్చువల్లీ యూ కెన్ అప్లై ది 10 enough, I think. సో రిమూవ్ దిస్ వన్. యూ నీడ్ టు టేక్ horizontal space like this. సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ది ఇమేజెస్ ఇలా స్క్రోలింగ్ కి అప్లై చేస్తూ ఉండొచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. నాట్ ఓన్లీ ఇమేజెస్, నువ్వు ఆడియో వీడియో ఏమైనా ఇచ్చినాను మార్క్యూ ట్యాగ్ ఇన్సైడే ఇవ్వాలి, అవుట్ సైడ్ వీ కెనాట్. So inside, see, this is a opening tag is there, na? And this is a closing tag. Within that marquee tag, you need to pass any other elements that will automatically scroll. It may be anything, guys. So automatically scroll out on. Suppose, see, I'm taking as a one more marquee tag. Marquee tag is, so inside that you need to create one table. Table would create, see, table. So inside table, I'm taking as a TR, nothing but table row. Inside that table row, here I'm taking as a TD. So how many TDs you want? You can take 3 TDs. Yeah. Inside the text, 1, 2, 3, and actually I need to display dollars like this. Okay, see guys. Further. Okay. See? 1, 2, 3, 4. Further you can do TR inside the TD into 3 guys. Apply dollar. So మళ్ళీ 1, 2, 3, 2 rows, 3 rows ఇలాగా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో అప్లై బార్డర్ హియర్, బార్డర్ 1. సో ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్లీ ఆ టేబుల్ కానీ మూవ్ అవుతుంది మనకి. బికాస్ ఎందుకు సార్, సి దిస్ టేబుల్ ఇన్సైడ్ దట్ మార్క్యూ ట్యాబ్ లో ఉంది కదా, దట్స్ వై. సో హియర్ యూ కెన్ అప్లై ది బీజీ కలర్. బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు, you can apply some magenta or else golden rod. Then rod. Apply like this. సో ఇలాగ కావాల్సిన నువ్వు అప్లై చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. సో సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్ దేర్. Cell padding equal to 10 px. Okay. Further, I'm taking as a cell spacing. Cell spacing equal to 0. Means there is a space. There is no need to space. Means no space same. You can do like this also. So ఏం టేబుల్ కావాల్సిన నువ్వు ఇన్సైడ్ దట్ థింగ్ లోగా నువ్వు పెట్టేయచ్చు. సో ఎంటైర్ థింగ్ అనేది స్క్రోల్ అవుతా ఉంటుంది ఆటోమేటిక్. దాని బిహేవియర్
Then tag behavior is scrolling. Marquee tag behavior is scrolling. So that's why. Yeah. This is all about the scrolling, guys. Thank you.